njala tandika n'ekigula lugi ekiri very special nenga sinda tandika na kigula lugi njala tumira ku bannayuganda mwenna abawomerwa akatundu kana ak'ekigula lugi mwe bali kawomerwa nakagoberera manya abantu ambasanga kiwedde ne banyiiga nenga munne munansonyiwa nange ekigula lugi abasinga obungi simenti mukyagala nnyo bwe mutyo abanyumira ekigula lugi mbatumiddeko nenga sinatandika kigula lugi kino njala mutagingire omumpembe Yosef Tobasoma mutano wa Karekyezi mutagingire Jero Katumba Wamala njagala abeere ku kigula lugi kino bakiwulire bulungi nnyo ndyoke ngere ku information jukira abagani na information nyingi nnyo olwaleero naye ng'ekigula lugi kino olwaleero kye njagala otandika nakyo njagala Jero Katumba Wamala akibeere bulungi nnyo akiwulire mu kigula lugi ky'olwaleero nga bwe mbategeezezza nti omusajja ono teyeekaza alina amukwatira bendeweera olwaleero nga bulijjo alabiseeko okwogerako eri eggwanga naye ng'ayogera mu kifo ekikyamu ky'atalina kubeeramu kubanga ffe tuwalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'omukulembeze afuga bannayuganda so si mukulu Yosef Tobasoma mutano wa Karekyezi wonna woli mu state house oba oli luddawa oli mu kifo kikyamu that's why ne statement z'okola tezikwatagana oli mu .com era mwolina okwogerera ensonga eziyamba bannayuganda so si kubabulira history na biki ebyayita kubanga Uganda ensi enkulu ekusinga emyaka wadde wagyefuutiikako ate ng'oyise Windows nebyogera tebikyakkiriziganya n'amyaka gy'abantu abantu balindobawo information ate nga tolina gibwa kubanga emyaka gyo giri backdated ate nga wayiika Windows toteekeddwa kubeera mu bukulembeze obwo ffe twalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze waffe era mwendaba empya babaddeyo simeki kimuddeyo kipya kubanga byonna bibaddewo bibadde matankane engera yennyini badde bagamba kubanga yayiika Windows takyalina kyatugamba Yosef Tobasoma mutano wa Karekyezi ovuddeyo n'okola ekigambo ekizibu nnyo n'ogamba bw'oti ogambye nti olwaleero okakasizza nti emmundu eyabadde egenda okutta Jeno Katumba Wamala yaba ADF era n'amasasi agamukubiddwa ogakakasizza n'ogamba ye emmundu y'emu eyakuba omugenzi Joan Kagezi eyakuba Jeno Kiggundu yalibba wa beeyita Mama Fina Sylvia Mukandoni bw'oyogedde bw'otyo njala kubagamba nti nze bannayuganda ekyandeta ku internet kano kubagula maaso na kubategeeza nti sezigenda maaso mu Uganda njala bategeeza Museveni kennyini mu Uganda bukyanga agiyingiramu yatandika okukola obuyinjamu abayekera obuyitivu nga yabweterawo yabwesasulira ate yabuvunaana bw'akugamba nti emmundu eyakubye abantu bano ya Allied Democratic Forces ye tuyita ADF ono enanyini ADF yagifandinga okutuuka nakati nti n'omukulu waayo amulina eruzira ali ku special treatment omwami anyira jobera nti alinganga ali ku resort beach Entebbe nti yerira byennyanja na chips na chicken omwami ono ali mu komera ebisimenti kubanga anategerako information nti omwami ono mukomera abeerayo misana naye ekiro yeeta yanagenda mu makaage ne ba ajati n'abalaba era emirimu agitambuza bulungi ne business zitambula bulungi nnyo oyo yeyita nti yali akulembera ekibinja kya ADF omwami oyo bakwata Jaberi omukulu jukira bagamba Jaberi omukulu origino omuzannyo guno yali yaguvaamu dda ne baleeta ono Jaberi omukulu ow'ekicupulisa zino ali gubaga nti ali mu komera okubaza nti ono musajja alimba nnyo kino kye tuyita backtracking Yosef Tobasoma wa Karekyezi okumanya alimba gyerabidde bw'ogamba nti ADF yeekuba abantu bano njagala kukuzzaayo nkujjukize mu kigula lugi ensonga esooka ADF kibiina kya byabuyeekera kyeweeterawo gwe kennyini ng'okifacilitatinga alisira kwena gwe kennyini gwe wamweterawo neweeterawo Joseph Kony nga gw'omwetereddewo era n'oba facilitatinga nga bw'otta n'abantu ekyo saagala okirimbe omukulu akulira ADF Jamiro omukulu gw'omuyina eruzira naye ng'asiibayo busiibi ekirabeera ajjatibi ng'akola emirimu gye ekyo nakyo njagala kikujjukiza gwe kennyini ozze otugamba nti nno olwaleero ovudde n'ogamba nti olwedde mwena emutuuse okunoonyereza ku ngeri gye badde basseemu Jeno Katumba Wamala ekyo kikyamu njagala Jeno Katumba Wamala obeere ku vidiyo eno kubanga olwengenda okusemba okuteekako ladda era nkubula biki ebigenda okubeera kuba nagambye waliwo plan B ey'okuzikiriza kati Yosef Tobasoma wa Karekyezi manyi oli mu ddiira awo mukyala wo Janet Kembabazi mutabani wo Muhoozi Kanyerugaba waliwo mukoddomi ne first family yonna weeri aba SFC aba ISO n'abasemwemu n'abamu mu kuwandiika ebintu bino njagala mumpulirize bulungi saagala musule notisi njala muwandiika ebintu bino kuba tukooye bannayuganda abakukunavu okufiira mu bintu by'ekisiru ne bwebuzabuza banga abafuka banaaba so nga ate mwe kennyini mumanyi ekissa abantu bano tosobola kuŋŋamba Yosef Tobasoma wa Karekyezi ne batabani bwe babbi banno we mufuge gwe mubwabba eggwanga nti otaddewo akakiiko akagenda okunoonyeza kuba ne bagenda okutta Jeno Katumba Wamala ate nga akakiiko kwataddewo ke kaatula mu family meeting ne kasalo Jeno Katumba Wamala attibwe ani gw'osiriwaza Jeno Katumba Wamala njagala oggula amaaso akabina okateeke ku ntebe amatu ogaggule owulirize ensonga zino newankubadde nti Abaganda mulina ekizibu kye mulina nti Abaganda mwagala nnyo okwerabisa mu bantu mbwe temunyiiga era muli bampisa nnyo n'ekintu kye mukolera abantu bano y'ensonga lwaki tubadde kuba tuse n'otufuka omusiro ku mutwe so nga ate si bwe kyandibadde
batulaga kale entuufu tuganya okutegeera ffe twefudde mu ffe tusinga okubeera hole ate nga ne yali asinga okubeera hole ku nsi kuno Jesus Christ oba Yesu Kristo omwana omunazaalesi yakubibwa embooko ffe kennyini abantu twamuwa ne bamukuba embooko n'akumirwa ku musalaba n'afa n'addayo wa kitaawe taddanga kubanga ekimuganya okudda luli bamukuba mbooko na misumali ka tulina tiya gaasi tulina embooko tulina tiya gaasi tulina nuclear weapons tulina n'abantu ab'emitima emibi tulina n'abasezi kati General Katumba Wamala n'abaganda bonna bali mu magye ne ba indigenous Uganda mwenna bakyasavinga mu UPDF eno message njagala egende gye muli mwenna Yoseriti bahabula otabayisirwa the son of Kalechezi ntumidde ku bapolisi mwenna gye muli mu barracks gye mulabira video zino mbebaziza nnyo kuba nti mwagala eggwanga lyammwe mulekerawo okucunya bannayuganda manyi mukuŋŋaana gye mukuŋŋaanye mutandika okukola videos n'abajasi mwenna bannayuganda ba indigenous soldiers abasavinga eggwanga Uganda nammwe batumiddeko I salute you so mbadde mbirabidde abapolisi mwenna batumiddeko ba DPC ba RPC ba private mwenna batumiddeko buli woolyawo nga muli mu kagulupu oba muli mu makaago oli mukulaba TV nkutumiddeko mwe bali kusavinga ggwanga n'aba prison n'aba UPDF mwenna batumiddeko ntandise bwe nti Yoseriti bahabula otabayisirwa gwe nannyini ADF era leka tubuzaabuza abantu bano ossa abantu bangi mu Uganda watandika genocide kuba indigenous Uganda slowly nga bannayuganda babuzaabuza ng'okola statement ezitakwatagana nga bw'ogikoze olwaliro one ozze otta abantu mu category zino wammanga oyina scientific genocide gy'okola ngeri mu category ya poison eyo yeesooka n'okola scientific genocide eya accident eyo yakubiri n'okola scientific genocide eya disappearance omuntu n'abula nga tazzeemu okulabikako wedde bamuziika eyo weeri endala gy'okola gye tuyita ey'okutta n'amasasi ze categories nnya naye nga category zino ezino eza accident zibadde scientific nga nzibu okumanaginga okutegeera ez'okubuzaawo eyebadde enzibu nnyo okutegeera n'ey'obutwa essa abantu bangi nnyo abadde batategeerekeddwa kati njagala kwogera ku specific genocide ebaddewo ba elimination assassination ez'okola ku bannayuganda nga tebategedde nti gwozikola ogambye nti nno mutuuse ku kinyusi abantu badde bagenda okuba nti mugenda kufuna abadde bagenda okutta General Katumba Wamala njala kujjukiza emyaka 35 gy'ofugidde Uganda teri ripooti yali efulumye ku muntu yenna yali attiddwa njagala ogireete abantu bano wammanga wabatisa mundu era n'otandika okuwayiriza ADF gwe kennyini gye weesasulira abantu okujja nga tebamanyi nti ADF yo njala tandika n'abantu bano mu myaka 35 ozzossa abantu bano wammanga tekuli omuntu n'omu ripooti yali efulumye ntandise bwe nti bwe watta omugenzi Dr. Andrew Tankome Kayiira ripooti yafuluma I'm asking you sir did the public of Uganda received or got the report concerning the death of Dr. Andrew Tankome Kayiira? Nowhere. Tugenze maaso tugenze ku mugenzi Felix Andrew Kaweesa he was assassinated no report tugenze ku mwoyo gwa ggwanga Kirumira yafa masasi teri report tugenze ku mwami Major General Kigundu yafa tewali reporting amasasi ge gamusse tugenze ku mugenzi Kazini kubaakuba amasasi mu nju ye namuwoza bamukubye ennyondo teri report tugenze ku mugenzi Abiriga Ibrahim tewali report oyo nno yali wa kibiina kyo tugenze ku mukyala Robina Kayaga Kiyingi eyali mukyala wa Dr. Kiyingi tewali report tugenze ku mugenzi Edward Mugaru eyali omusajja omuganda omugagga mu Kampala yeddira empindi taata wange wamutta Edward Mugaru ng'omweraliikira nti alina ensimbi watta Edward Mugaru mu ngeri etiisa ng'ate ye muntu facilitating olutulolwo tugenze ku mugenzi Joan Kagezi nattibwa amasasi tewali report tugenze ku baganda 1,300 abawamba ekibuga Kampala bano baali mu kibinja ky'abayeekera abakwata Kampala ekya UFM bonna bewattira ekitugumu nga babasebusina mundu tewali ripooti yali efulumye n'abalala bangi nnyo ovaayo otya n'okinnambuka nga kamuja atudde ku malaalo okangabiriza obugulu otaddeko galubindi obuzaabuza abantu mbusimanyi mbutulina trace y'abaana baamukubye General Katumba Wamala they shouldn't fool you kubanga kino kiggula lugi video tennaba. Let me tell you, General Katumba Wamala, this is the real information. Yourself, Tabasiba, the son of Karechezi, ordered the camera section of Ugandan police to switch off all cameras in the radius of 2 kilometers within the area where you were about to be assassinated, or in the area where that scenario happened. He ordered the police officers who were controlling those cameras to switch off all the cameras in the radius of 2 kilometers. Muchifo bade bagenda okuttira. Kye yakoze to disorganize the public
kwe kuddira ka footage akatambudde mu radius ya meters 20 nga kaliko wa boda ke yakoze kodda. Njagala kubuuza mu ntinda yonna Kisaasi gye badde bakuttidde ssebo, kamera zonna ziri ku radius ya mita 2 kweyalagidde boda. Weebuuze lwaki bonna ababadde mu camera section bonna bakwatiddwa why? Kubanga balina footage alaga bano engeri gye badde batambulamu. Remember, kamera zino ziri stationed mu bifo nti eno kamera 1 bwevaako kamera 2 yerina obuvunaanyizibwa bw'okukwata ekifaananyi ekyokubiri, kamera 3 buli junction ebeera ne footage waayo. Lwaki batulazeeko ka kamera ka radius ya meters 2 zokka? Kamera endala zadde ziraze ludda wa okulaga footage y'abantu abo. They shouldn't fool you. The mission was organized and well funded by the State House, chaired by Joseph Tabasura, the son of Karekezi, to finish you. The plan B is in the way. Ekyo kibadde ekigulalo kya Muganda Katumba Wamala. So wegendereze nnyo ng'ogira okwekama ngolooza nti bano abantu bakwagala nnyo tebakwagala. Ekyo nno kye kibadde ekigulalo kyaleero. Yoseri tebahabulekera okubuzaabuza bannayuganda. Obatidde ebbanga ddene nnyo nga babuzaabuza olw'okuba tewaddewo social media ng'abantu balina okumanya ebintu bino. Eno yali message yo nga wakava mu nsiko, mugiwulire bulungi nnyo. Kati bawulira ebigambo byoyogera. Eno yali message yo. It will not do for you to be a DA in a district and people are murdered and you don't arrest the murderers. It will not do for you to be a district police commander and people are being killed in your district and you don't know what's killed them. This will simply not do, will not work. I will not accept it. I will not preside over a country where a Ugandan is killed and the authorities do not know who has killed him. Oyo yali gwe Yoseti Bahabula mutano waka nga tonnayiika Windows. Abatamanyi Windows ye system laptop ba computer kwe tukola abamasimu. Bwe banga Windows yayiika essimu tebaako kyekola laptop tena kyekola. Kati n'omwami ono yayiika Windows okujja mu public okuyimbanga bannayuganda lwazze okwogera n'ababulya history omufu ng'atakimanyi bali mu system etta abantu. Kati video etandise ekigulalo gikiwedde, njala tandika ne video eno bulungi nnyo, ngitandika bulungi nnyo mulyoke mutegeere ekiri mu nsi. Oba maliriza ne Jeno Katumba Amalondo lumu tulyoke tugende ku firimu endala. Ndowooza katandike ne Jeno Katumba Wamala lumu tutandike ne firimu bulungi nnyo. Alright, Jeno Katumba Wamala sigenda kukulisaayo muganda ngo olw'ensonga nti obudde tulina butono nnyo ate abantu balindidde information nnyingi nnyo. Mukama wange Yesu Kristo oba Jajja God fege tuyita jja mu lulimi olujamaika yakutaddeko akasubi okwongera okulaga abantu bodiringa nabo emitima gyabwe gy'omunda. Olunaku lwatusumatuse ennyanga za Walumbe Ttanda, abantu bano bazze ne batula ku lunaku olwokuna mu State House e Nakasero ku ssaawa 3 ez'okumakya. Nkiddamu bwe wasimatuse ennyanga za Walumbe Ttanda ewaffe gye nsibuka, baddamu ne batuuza olukuŋŋaana olwa First Family byokka ku ssaawa 3 ez'okumakya lwaggwa ssaawa 6 ez'omutuntu. Abantu abaali mu meeting eno mwalimu Yoseti Bahabula Tabasira ntano wakale Kizimbanyo ndaba. Mwalimu Muhoozi Kanyirugaba, nze gwe mpita Muhoozi Kanyirupama mwali yali mu meeting eno. Mwabaddemu Jeno Salimu Sale kunono yavudde gye yabadde eggulu najja mu meeting eno. Mwabaddemu Janet Kemba Babazi yabadde mu meeting eno. Mwabaddemu ne Audrey Lwabogo mukoddemu wabe yadde mu meeting eno. Be bantu bataano. Kiche bakuteeserezaako kye njagala owulire. N'ensi yonna public worldwide njagala mutegeere muleke kwebuzaabuza ebintu mbiwulira. Buli Yesu lya gwa nagamba togamba nti nze saakugamba teri TV teri radio station egenda bagamba bigambo bino mu Uganda nga bwe mbyogera. Kubanga abalimbidde ebbanga lya myaka 35 ng'enkoko bagiyita sekoko bagiyita nte ng'ente bagiyita ngamiya. Ebintu ebikyamu bitakyakola mu .com era. Njogera nti Z njogera nti Z agenda yetuge. Bino byenjogera batuba mu democracy nsobera obyogera mu court kubanga nina obujulizi obulaga nti mmwe mbadde mukola ebintu bino all along ng'abantu basirisa ate sinze nzekka. Abantu bangi balina obulumi ku mitima mwabatira abantu baabwe nga mwebuzaabuza. Kati nze Jeno Katumba Wamala kankugambe muganda wange nti embulire tefa yonna ebyange kambi kugambe ebyebadde mu meeting eno.
bw'wasimatusa okufa Yoseri tebasiba mutono wa Kalesi teyalidde emmere nenkubulira nti tebakulimba nti ba assassins bakyaliyo nakubulidde nti baali bakulumbye ku ssaawa 2 n'ekitundu bakutte bo bagende bwewalemwa bano bavuga badde wa mukama wali yabawadde omulimu gye nakubuulidde era badde bagenza otutuukayo bulungi nnyo nga mission emaze obbalema baba bakutte ne babatwala embuya babasanyizaawo ku ssaawa 5:15 era babasanyizaawo ne bakubuulidde togenda bafuna baafudde kyawedde ebyo yazze okwogeranga ye story zakula buli lunaku Museveni kwebuzaabuza nga afukaana aba oba leka kwebuzaabuza nga muziba atunula mu kolansi ayagala okusala ekkubo bw'ateekayo omuntu nawulira sound tamanya mmotoka wagyeva eva kyengulu eva kyemmanga kubanga amaaso tegalaba kati bannayuganda badde ovuga ebbanga lyonna ffe tetuli basiru nti tuli bawumba tuutu Museveni katubuzaabuza nti gw'osinga okutegera mu Uganda kyokka ekituufu nga wayiika Windows ne family yonna mwayiika Windows temukyana kye mutugamba kati gwe okubuzaabuza bannayuganda n'ojja bagamba simanyi ADF nga yiyo gwogisasula nga ne mundu mu Uganda kitegeeza nti omuntu ali private akizibwa kukwata mundu ng'emundu zonna ziri registered amasimu ga registered nga ne pichipichi ziri registered kamera zonna zikola buli junction yonna oŋŋamba otyambo kamera footage mwafulumiza ya radius meters 20 ng'ate ntinda yonna n'ekitundu ekya byonna ku radius ya kilometers 2 mwalagidde police switching off cameras to hide the evidence kati ntandise bwe nti Jeno Katumba Wamala muganda wange wuliriza bulungi nnyo eno message nga bwe njogera mwenna ba indigenous Ugandans most especially those who are still serving in UPDF police prison take question about this information it goes direct to Katumba Wamala but includes all the serving officers the indigenous Ugandans you are not safe ntandise bwe nti mu meeting eno abampembe bano family kana akatwesibyeko akatawezadde bantu 30 abategeeramu oba kubanga tugamba nti essaawa ebeera ntuufu mu lunaku nti bwefanga yafiira ku ssaawa 7 era bwe zituuka ku ssaawa 7 mu lunaku olwennyini ebeekola naye bano bo baafiira ddala bano bonna bwe batudde mu meeting ino bakkiriziganyizza ku bintu bino wammanga era nga babikkiriziganyizzaako okusinziira ku pressure ne guilty conscious gye balina that for the first time ever in their history they have missed their target era kyabalumye nnyo nkubuulidde ababaddemu nkubuulidde ababikoze na biki but they are very 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 disappointed that for the first time in their history they missed their target so in this meeting which was organized on Sunday at 9 a.m. in the morning, the State House in Nakasero. The people who attended this meeting, they were as follows. Yosetiba Habura, the son of Karechezi, Mohos Kanyugaba, Sarim Sare, Janet Kembabas, Andrew Odrek Rabogo. Those are the people who attended that meeting. In that meeting, they agreed on the following issues towards you as Plan B, because Plan 1 or Plan A failed and you survived. Jeno Katumba Wamala, abasajja bakugambye bati. Bagambye bati nti gwe kennyini n'omukuumi wo bodyguard eyawonyeewo mulina okwanjula pasipoti zammwe eri ab'ebitongole ebyokwerinda nga n'obudde bukyali nkiddamu bakkiriziganyiza nti Jeno Katumba Wamala n'omukuumi wo mulina okwanjula pasipoti zammwe ku b'ebitebe ebyokwerinda mu ggwanga muziweeyo kubanga tebakkiriza kufuluma ggwanga wonna we mulina okulaga balina okubanga tebakkiriza kufuluma ggwanga mulina okusaleninga pasipoti zammwe with immediate effect nkimanyi baze kikutegeezaako gye bujja ye item esooka ngenze ku item 2 mukulu Jeno Katumba Wamala bagenda kuteeka ku 24/7 surveillance they are going to put you on 24 hours surveillance and they are going to monitor you and they are going to survey you through the following methods. Listen very carefully. Bagenda kukola ebintu bino wammanga baagala kumanya kiki kyokola baani bw'oyogera nabo wa gy'ogenda okufuna eddagala essimu z'obadde tomanyi ez'ekyama already abavubuka obadde otambula nabo ku mirundi egiwedde obulungi already bawaddeyo dda secrets zo ez'ekyama eza contacts ziri tapped oba ziri wire tapped buli kyogera kyonna bajja kuba bakifuna so baagala kumanya wa gy'ogenda okufunira obujjanjabi baani bw'oyogera nabo na biki by'okola eyo enkola ey'okubiri enkola ey'okusatu baagala kumanya bantu ki bw'oyogera nabo mu public mu magye
ne wabweru w'eggwanga n'okwetoola eggwanga lyonna. Enkola ey'okuna tebagenda kuddamu kukkiriza kufuna kye tuyita airplay oba media yonna egenda okuhostinga to explain what happened. Kino basobola okukikyusa ne bakukkiriza oyogere, but mu bintu byakukkirizganyizaako ekkowa ennamba nnya baagambye tebagenda kukkiriza media yonna kuddamu kukavalinga na kwogera bigambo byonna ebyabaddewo mu njege eno ey'okwagala okutta. Akatundu ak'okutaano, bonna kitole abantu bataano ba First Family bakkiriziganyiza nti General Katumba Wamala must be killed within the next 90 days from the day you survived the assassination plot. Do you copy, sir? The First Family agreed that General Katumba Wamala must be killed within the next 90 days. And they want to make sure that General Katumba Wamala, his history, and he's nowhere to be seen in Uganda, including your bodyguard, the one who survived the assassination. Hope you get this point loud and clear. Era mmanyi kuno kwoli. Tugenze katundu mbako mukaaga. Eno yenteekateeka gye bayinza okwagala okuttamu nga bwe bagiteeseteese mu bintu bino wammanga, era ye pulaani nga bweri engeri gye bagenda okufunamu basobole okuzikiriza mu nnaku zino 9 gy'emyezi 3. Enteekateeka eri bweti. Akatundu akasooka. Kaakano bagambye nti General Katumba Wamala bw'anaalinnya ekigere kye mu ssetteeserezo w'eggwanga kye tuyita Parliament, n'ogeza obubaka olubuulo olw'ekigere mu kiriro ky'emmere ekiri mu Parliament gye tuyita kantiini, bataddewo omuzibu ennyo owa SFC olwo tawadde butwa abaweta mpisi kundi, era oyinza obutawona mu byokulya byinza okulya mu kantiini ya Parliament. Ke katundu akasooka. Tugenze katundu akokubiri. Akatundu akokubiri bagambye nti singa onoogezaako genda mu ddwaliro lyonna eriri mu Kampala limanyikiddwa eddene, badiployinzeeyo dda abasirikale baabwe aba SFC bakanywa musaayi abasobola okumaliriza mu ngeri yonna esoboka. Jjukira nti General Katumba Wamala ennakasongola tebalimaayo mayuuni n'aba South Korea abaliyo tebasiika mberenge, bakola obuto okusinziira ku muntu gw'obaagala. Already was sustaining the injury, bafunye blood sample yo, bagenda kukolera akatwa akali special nga basinziira ku blood type yo naki kyolina mubiri. So eddwaliro lyonna w'onoolaga mu Kampala limanyikiddwa badiployinzeewo dda omusawo nga wa SFC nga bulijjo. Mukimanyi bulungi nnyo nti badikiteeta babeera ne buli sekita omuntu gwe basobola okuba nga bateekawo obukokolero mulimu guno. So kitegerekirwa nti amasomero agasinga omungi mu Kampala gonna amanene baataddemu badde aba agenti baabwe basobola okukamafurejinga bulungi nnyo okwefuula nti basawo ate nga balina ne kaadi ezisobola okuba nti zijjanja malwaliro ago nga ne department oba bannannyini malwaliro gala bagakulira ba head of departments bamanyi ku lukwe luno olw'okuba nti bagenda kukumaliriza singa kanaakutanda n'ogenda mu ddwaliro lyono n'eddene. Akatundu akokusatu, mu nteekateeka empya eriwo mu maka go gy'onooba osuze gwonna kuba simanyi maka g'olina, balina ekintu kye bateeseteese ku kino bagambye bata. Bagenda kufunayo emmotoka ganyegenya enkadde bagiteeka okumpi ne woofulumira mu maka go ku lunaku lwe basazeewo okutta. Ku olwo olunaku baliteekawo omuvuzi wa lundaaganya nga yeeyambalidde nga bano banneekolera jjanga abayola kasasiro abasajja basomba amanda ku kyalo, naye ng'ono musajja wa SFC ajja kuba ng'alina omugemera wala nga ne mu radius ya mita 5 okuvaako kujja kubaako abamuyamba kola olunaku okumaliriza. Nkiddamu eno kamafuregi y'amaanyi nnyo ate oyinza obutagisukka. Bagambye nti bayinza okuddamu okukozesa akakodyo akalala era bagenda kufunayo ekimotoka ekikadde kye banaateeka okuliraana ewuwo mulyango w'ofulumira
Mukoweri erimu era bajja kufunayo omusajja ow'akagaali aneefuulanga masiikiini bano abayoola ebisaaniiko oba batunda amanda ku lunaku olwo ajja kubaawo naye ng'omusajja oyo ajja kubeera the top hitman wa SFC naye nga ne mu radius ya meters 50 oba n'okuba mu bumpi bwawo nga waliwo abalala abajja okuba nti bamaliriza omulimu guno. Akatundu ak'okuna kagambye bwe kati bakimanyi nti oli mukwano gw'abangi omuli ab'amagye, abasomesa, abasawo, bannaddiini mwe muli ne bapasita mu Kampala. Bakimanyi nti General Katumba Amara oyina omusumba omu gw'osinga okukolaga naye era omwagala nnyo mwogera naye. Njagala kubuulira nga nenna bugisi mufungize omusumba ono toddamu mwettanira wadde omugendako wadde ogenda mu kyaki yonna Katonda nga bwe yafugizaako eddusu essabiro gye tuyita kereziya oba kyaki oba omuzikiti buli w'otuula Katonda akusangawo. Mukama wange nkusaba osabirenga mu njuyo ne maama waffe akusange waawo musabire awo. Buli pasita yenna gw'obadde olinako naye enkolagana nga mwogera omu ku bapasita be weesiga emikwano gy'onfanfe yaweereddwa akawumbi kamu ak'essiringi za Uganda okuba nti yeetabye mu lukwe olwa pulaani B ey'okumaliriza. Bw'anaaba takikoze ne bategeerewo omulala gy'ogenze era kintu kye kimu ekyo nakyo kitegeere. Tugenze Katunumba ak'okutaano. Mu Katunumba ak'okutaano bagambye bati nti omukuumi wo kaawonawo eyawonyeewo mutegeeze bambi nti naye bakyamutambulirako nti era bano bagenda mulagira agende afune okugemebwa kw'ekyo agende akobererwe ekirwadde ekya COVID-19 mu buwaze naye tajja kuvaayo. Bw'anaaba yeebuzaabuza ng'afuka anaaba bagenda mukyusa gy'akolera bamutwale gye banaamutwala eyo gy'ajja okusinkana bajjajjaabe gye bali ennyindo gye zirembekera mukoka. So bodegaadi weebereremu ng'obudde bukyali. Mu nfundikira drone yaŋŋambye nkugamba ebigambo bino wammanga. Yaŋŋambye okusinziira ku nnaku ze bakuwadde ziyinza okweyongeramu oba okusigalamu ezo kubanga bano bagamba nti baagala bakutte kubanga baategedde nti gwe baategedde nti wategedde nti bo bennyini bebadde balina okukutta. Okusinziira nti buli muntu yeenenya ate okusinziira nti wali ayagaliza munne kufa kubanga ffenna lyekkubo limu litukwata. General Katumba Wamala drone eŋŋambye nkugambe bwe nti bwe kiba kisoboka osobola okugendako mu embassy yonna ekuli okumpi n'osaba obuddamu n'osobola okufuna ofuluma eggwanga ng'obudde bukyali kuba muganda ng'obudde bukuweddeko. Omusoto omulumeko bw'oba ogumanyi ng'egyo obadde mu jjango okumala ebbanga ddene omanyi kye kitegeeza. Kino kituzaawa ne bantegeeza nkutegeeze nti kyusa ku makubo g'oyitiramu naddala ng'ofuluma mu geeti oba wankaaki ennene at least kyusa mu geeti mw'oyitira sinakindi drone eŋŋambe nkugambe nti mukama wange kyusa mu budde bw'otambulira. Bw'obadde ofuluma ssaawa za matiritiri ku makya ssaawa nga 2 okutuuka ku 3 lwakiri fuluma ku 5 ate bw'oba okomawo okome ku mulimu ng'okomawo lwakiri ssaawa mu ssaawa 10 olyokoddewo nga ensi ekula bulungi nnyo. Awo oyinza okuba nga wootaakirizaako dowuni bye ŋŋambe nkugambe. Dowuni ne ŋŋamba bw'eti nkutegeeze nti wabadde mu bulumi bwa njawulo nnyo ng'osiibula omwana wo weppo nga naawe olaga obuvumu. Baŋŋambye ng'omujaasi omutendeke eyazirwanako mu myaka egiwera 40 n'ogenda ku training eziri basic. Baŋŋambye nkutegeeze nti mu kuziikako kwennyini walabye omumpembe CDF David Mohoz facial expression ye ne body expression ye ng'ekulaga greatness ey'ekika ekya waggulu. Jeno olina kye tuyita experience mu kutunulira omuntu. Tunuulira omwami oyo kubanga babadde bakuttidde emmotoka zonna ezaakuyiseeko zonna zaabadde za state nga ziri staged to confirm whether you are dead or not. Although bakyusiza number plate ng'eziriko za nsi ndala n'emmotoka zonna ezadde ziyitaawo zaabadde ziri well organized and planned okonfaminga nti ofudde. Era n'abamagye ab'amaanyi abasinga obungi bonna be badde bayita mu mmotoka ezo nga ziri tinted gwe nga tomanyi sooka weebuze Jeno. Of all Ugandans who have been knowing you for quite a period of time, how dare you, or it took you almost 1 hour to be rescued to leave that place. Nge mmotoka bagira bagimanyi nti woobeeraawo bakulabe bwe Katumba Wamala
waliwo akavuyo omuntu Good Samaritan asobola okuyimirira n'agamba oh wait a minute ono si Katumba amala wait a minute kye kibaddewo kubanga tukimanyi nga bulijjo nti omuntu bw'afuna akabenje emmotoka ze zimugjawo bazira kisa lwaki tewabadde emmotoka yonna ezaakuyiseeko yasobodde kuyimirira ask yourself why babadde mu radius nga batambula ba monitoringa bennyini babadde ku Lumbuye oyo CDF David Muhoozi kennyini ye yabadde mu area nga monitoringa okufaako ne banna abalala era bwe yazze okusoma speech mu kulembeze yamuwadde tunuulira bwe yadde atunudde bw'ati ekyamuyambye nti yabadde ataddeko mask era speech yagisomye atunudde wansi bw'ati tunuulira abamagye bonna abazze mu Lumbuye n'abazze okukubagiza buli omu yazze ng'akimanyi nti you survived era nga bali guilty conscious bonna mu ngeri yonna esoboka nga bakimanyi nti wawonye naye tebamanyi kyagenda kukolera so muganda wange taata wange eyo ye plan B eri mu kintu kye bagenda okukolera ekyokubiri kati eno sekitalatireka yezze olwaliro owekitiibwa Dani Muliika Katikkiro waffe eyawummula taata wange gy'oli nkulamusizza nnyo webaleko gy'otuusaako engalo drone engambe nkutegeeze nti naawe ebyokwerinda byo bitereezemuko olw'ensonga nti bakutadde ku lisiti y'abantu abayinza okuba nti bawunzikibwa kati naawo nsabiddwa to the public demand nga sinagenda kubazanyira information endala Jeno Katumba amala ebintu bino oyinza okwagala obbiriisa empiso oba okuliisa ebijanjala empiso njagala owuliriza voice note and the public demand bangambye njibaddire mu bannayuganda bagiwuliriza batagiwulidde nti abantu bano bagenda okukola ekintu ngero kiruwero plan mu voice note gye nazajja mu video yasembyeyo eyabadde y'omumpembe Odrek Lwaboogo nga yabadde mu plan eno naye nga mwali mu first family okuttibwako okusulibwa kwa kadaaga okulemeza tumusimbe mutebire ne plan y'okujooga n'okumanyira bannayuganda okubatuusa nti bagenda kufuuka bambula mu nsi yaabwe bansabye public nzire munzanye voice note eno nga kwoli n'abala kwe bali bawulye bulungi nnyo ejjoogo ly'abantu bano ndyoke mbawa information endala eddako mwawulirize bulungi nnyo era Katumba amala wulira ebigambo bino wammanga ndyoke mbawa information endala njizanye wakati kubanga njagadde ogiwulirize nga n'abantu abasinga obwo gye bansabye dudde public demand nzire munzanye voice note eno mugiwulirize bulungi abatagiwulidde mulyoke mutegeere bulungi nnyo yiyo Nankabirwa somewhere in the Prime Minister's office. Then they let Rugunda go and sleep. I defended Mutabire at the bed sure stays there. I made sure Mwakanes gets the contract going. He gets it is a sick man, anytime he will be dying. It's going to reach a time when he needs chemotherapy. But you know, when you start chemotherapy, you are dead. You are literally dead. That actually, I told him never go for chemotherapy. Take any other form of medication, especially dietary medication, if you still want to live. If you start chemotherapy from 4 years, you get 3 years. You further do chemotherapy from 3 years, you get 1.5 years. Then from there, you get 7.5 months. So I told him, just there, no, you leave it at that. And really, things are working out. Okay? And they're moving. So we need a prime minister. We need a different status controller. We need a different PPS. We need a vibrant and useful, very useful minister in charge of presidency. We don't need this silly man. Then when we go to the ICT, the government spokesperson, the person in charge of the media house, should be somebody very reasonable. Very reasonable. Very reasonable. See how Donny Wanyama has been doing his business. Things have been okay. They've been moving very well. Now we have to fight and make sure that we have a very good vision group head. If we fall short of that, then we're not going to do enough. So we still need total control. Now there are particular people we need to weed out to the Uganda Broadcasting Corporation. Because if we leave it the way it is slowly getting hijacked and giving platform to useless things instead of promoting what we already have. They normally want to charge me when I take my advice there for my businesses. I told them we are going to make it. And we're going to make sure that things, work out. Now look at the stroke that happened in Kenya. They thought I'm going to lose anything. Why would I lose anything? But how many people have lost the market?
For me, I do my business diligently well. So whatever happens outside that, I don't care. I don't care. These days, the Malamirun has made me topic of the year. Do you think I care? I see. For you, I know. You know how these things have been happening for long. You cannot be that ditched. But just somebody who goes yapping. And moreover, on these useless radios, you got to these useless radios and televisions, which have no audience literally, and you bash me there, it is okay. It is okay, I don't care. I don't hold any public office that I'm going to be convicted, I'm going to be blamed by anyone, that the IGG is going to summon me, Parliament is going to summon me, I will control, and anybody who proves to be very stubborn, I'm going to hand all of them. We need a different speaker, a different deputy speaker. That's what I take over. If Ruth fails on her job, I have so many people who can do the job. Sarah rejected. It was like, no, me, I'm loyal to Kada. Said, most of you people from the East are simply stupid. You are literally stupid. But you prefer to work with the Northerners and the Westerners than all the rest. They do some good work. So we need the URA as well. We need the minister, the first minister for transport. You see, Katumba Amara is becoming very powerful. And is being observed and respected by the army. Something I'm lacking. We need to bring him down completely. We need to create a war with the Mosai's guard, with Kajina. That fight is going to have him kicked out. Let him go back to general services. Let him get a different ministry. He doesn't deserve to go into works. Let him start some silly things out there. So now the whole thing, you see, when you look at operational evaluation, look at this young man called Ham. He wanted to start a project that would humiliate General. Oh, sorry. How could such a thing happen really? For you start an agro-processing plant. So the rest of the world will be asking now, Operation Wealth Creation has been here for long, getting about $500 or $600 million every year, and we don't have an agro-processing plant. That would be humiliation on the big bro to the first family. It is something we could not accept. We need to fight this man completely, and we throw him off the radar. Let him go down there and start, We make him a tabloid man. But let him not feature. Seriously, he's still too young to be so successful. Too young. The man is not yet 40. For us, we started seeing some real money when we had almost clocked 40. But now this man has an empire from, I think he started building this empire when he was around 24, 23. There. How lucky should the Muganda be? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. He doesn't want these ideologies. But I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and health completely. We become part of it. Then we end up in agriculture and the Premier's office. We control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Uganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. Awo mujiwulidde bulungi voice note due to the public ndimade bangamba njiddemu buli kyonna kye nali njogedde mu video zange olukunkumuli eziri ku YouTube
enembwa etunda ebiwoowolo by'abantu amawogwe g'abantu ensigo emitima byonna ebimayi biri ku lupapula bakubulidde buli kimu bani bagenda okutta bani bagenda okujjawo bani batayagala kubeerawo mirimu ki gye bagenda okuyingira mu health sector agriculture public buli kimu bagenda kiyingiramu bakikole kubanga balina buli obusobozi ne bagamba baagala abantu bonna basigadde babanga basavanti baabwe ekyo kiba kiwedde kati kangende ku information endala ekyo nkimaliriza njala muntagingira wano Muhoozi Kanyerugaba ne family yammwe yonna njala tegeeza public nti ekitongole ekikuuma omumpembe Yosef Tabasira mutano wa Kares kibayita SFC kino nga tekiri mu constitution ya Uganda amajja gakuuma first family y'ababbi abali mu kulembeza obutali baabwe before nga sinagenda eyo nchumidde ku mukulembeze Robert Kyagulanyi Center mukama wange ngenda kusaba n'obuwombeefu ensonga zino nga bwoziwulira zino si kusiika binyeebwa bana basajja ekyakwatisa emmotoka yo baamanya nti emmotoka bw'ogisigaza tewali agenda kukuba ssasi kebeere bbomoka kibe kikompola ono yennyini lwaboogo ne banne ne basala bakwate emmotoka yo olw'ensonga nti obagituulamu baali tebasobola kufuna bakwagala bakufunire mu zino fragile vehicles ne basobola okukubira ebyasi ne bakuttirawo weewuunye Foster General nga talina amadika Foster General talina mmotoka mu following emukuuma lwaki kubanga muganda lwaki kubanga indigenous Uganda bo bazirina kati mukama ngenda kusaba n'obuwombeefu okusinziira ku kire ky'obudde nga bwe kitunudde n'embeera y'obudde ngenda kusaba otuwe press conference obuulire abantu account number oba ya URA bannayuganda bagenda mu mwezi gumu baagala kusonda sente za URA emmotoka eveeyo lwaki emmotoka ogisulenga mu busuzi oba si kujusula mu busuzi ogitambulenga n'amafuta bajja gagula bakuuma obulamu bwo ensonga lwaki baatwala emmotoka eno balina mission y'emu ng'eyakatumba wamala kubanga emmotoka bazimanyi basobola zisasira amasasi mukama wange Kyagulanyi Robert Center osabiddwa bannayuganda n'obuwombeefu ovayo tukole press conference ng'oze ne bank account oze ne mobile money number oba sente zonna abantu baziteeka bali willing okusasula emmotoka eno mwezi gumu nchidda mukama wange Robert Kyagulanyi Center okusinziira ku information gyenfunye emmotoka eno baagiwamba nga baagala kuteeka mu target ya bakusanga emmotoka yonna gye baagala bagikuba amasasi bukole ki oveewo baatula ne bateesa nti bakuggyeko emmotoka eno osigale ng'oli mu target kubanga eyo amadika ne baali gikubye ekikompola oba bagikuba amasasi baali tebasobola kujjamu kubanga emmotoka esobola okutambula esobola okutambula kilometers endala 10 nga tennakola ki tennawummula ne bagikuggyako basobole okuteeka mu target kati bannayuganda bansabye nkutegeeze bakole press conference obabulira account ko bagenda oteeka sente oba mobile money oba bank oba account ya revenue authority sente zino bali willing ozisasula mu mwezi gumu emmotoka eveeyo oba osulamu nsuli oba ogigendamu ku beach oba ogifumbiramu naye ng'obulamu kyekikulu ekisinga mu byonna kubanga abantu bano bali willing nnyo okukola kye bagenda okukola okusinziira ku information gye nabawadde luli n'eno yennyini olwaliro se mukama we bansabye okole press conference obabulira sente bagenda oziteeka people are willing to pay sente za revenue obukadde simanye enko 3 babusasule emmotoka bagikuwe ogitambulemu kubanga ekitali ekyo mukama waffe wandibanga naawe oli mu nteekateeka y'emu eno kyakugisaako emmotoka kati ngenze mu maaso bwenti ekitongole ky'amagye ekikuuma famire y'ababbi abaffere abayika windows bo nga balowooza kimu arrest and kill ekya SFC kino kimaze ebbanga ddene nnyo nga kyeddiza ettaka ly'ekalangala ery'abantu bakikinoomu n'eryaliko erya gavumenti n'ettaka lya Buganda njala tegeeza eggwanga ati bano baazimbye ekkomera eriri mu mazzi the underground water prison baalizimbye era lyawedde ekkomera lino litwala abantu 5 be bateekamu ba inmates ekkomera lino lirimu ebisenge ebiriko bye bagenda oteekamu emisota emirala bagenda kukirekanga miggule naye nga ekiro basobola okuta amazzi ne gayingira mu kkomera lino ekkomera lino teririmu mataala lino baalikoze okuteekamu bannalumanye ne ssaalumanye bagenda okujja mu safe houses ez'enjawulo mu Kampala wakiso mukono wajje bagenda obbajja babateeke muno okusingira ddala ekkomera lino ligenda teekebwamu abantu abaakubibwa obubi nnyo abamenyebwa embiriizi abamenyebwa emikono abaggyibwamu enjala abakubba embiriizi ne zimenyeka be bagenda okutandika okusomba nga kiteeberezebwa nga n'olwaliro ennyini basombye abantu abawerako okuva mu safe house ez'enjawulo okubatwala mu kkomera lino ekkomera lino ku kizimba ky'ekalangala nga liri underground mu mazzi gye baalizimbye ndoza mujjukirako lumu balaga nti ttalo ze baali bazimba mu Lake Victoria zaali zeezo zennyini kuzo nga n'endala ziri kalangala eyo ekkomera lyawedde nga lyakomodatinga abasibe 500 naye nga bonna abalimu baana ba Nuupu ate baana b'abantu ekkomera lino gye liri ekalangala lyawedde
liri under SFC control ne ISO ngera kati batandise okusomba abaana b'abantu batwaleyo niyo ngwe kusinga batwalayo abaana bonna batusako ebikolobero babatwale nga ekigendera ky'abaana bano baagala kubateekeyo battireeyo sina kindi baleme kuddamu kulabikako emisota gino gye baŋŋambye gyaviiridde ddala mu ggwanga lya South Korea gya butwa ngo bwe gukuluma era towonera ddala ekisinga baba bagenda kuziika buziiseeyo oba okuleka otayirire ku mazzi nga bo bakola ebyabwe tuze mu nkola eya Mussolini neyitira yennyini bano abasajja gye balowooza okukola bannayuganda tugenze mu maaso bano abantu kennyini emisota gye baaguze gya busagwa ng'era najjo giŋŋambiddwa nti gyatuuka ku lunaku olwokubiri mu ggwanga nga giva mu ggwanga erya South Korea era gyayingira bulungi nnyo mwegiri ne tugenda kukomera eddala eryazimbibwa mu bisayidi y'ekyenjojjo lino liri mu kibira wakati ddene nnyo liri mu kibira galinga amakane nga manene nnyo muno mbaleeta abaana b'abantu okusingira ddala abantu abababuzeeko nga baali bannabyabufuzi oba abaana abaali abenkanamu nga bawagira change mu bitundu eby'enjawulo muno batwalamu abantu eddwaliro ekkomera lino liri mu kibira nga likuumibwa abasirikale aba SFC oba po n'aba ISO abawera 10 abaligaadinga bwe bakuyingiza eno gwe togenda kuddirayo ddala olw'ensonga buli gwayingizaayo tadda afa bufi nti ekivundu ekifuutuka mu kkomera lino kyokka kikumala okukuttira mu wiiki emu n'ofa ate buli afa tebamuggyaayo kubanga gwe basuulayo ye kennyini mu wiiki emu aba amaze okufa kuba teri mmere teri kye bakuliisa kubanga kalinga kattiro so abantu b'ebundi bujjo mu bibira by'ebundi bujjo mutegeere bulungi nnyo nti waliwo ekkomera eryazimbwa mu bibira by'ebundi bujjo gye balitaddeeyo nga bateekamu bannayuganda abasinga obungi gye bafiira ne batadda kulabikirwako mu nkola yemu yeeyo nga obukodyo buno bwonna kati ow'amakomera gazimbibwa wabujja North Korea wepo ne Vietnam naddala kano akali ekalangala aka underground water prison mujjukira abalaba firimu ezisinga obungi ez'aba Vietnam amakomera ge basima mu ttaka ne bakuteeka mu mazzi ne bakuteeka ku cage n'obeera obwo ge makomera ge gambulwa kuba nti nno liri kalangala naye nga liri underground okuba batadde mu mazzi tugenze mu maaso so ono gwe batwala mu kkomera lino ery'ekyenjojjo tosobola kufunayo kyakulya wadde ekyokunywa era nga lino lyo lisobola okukuttira mu nnaku 7 zokka ng'ofudde kivundu eky'abaana bokka oba abantu abaasibwa mu makomera bano abateekebwayo nga bagenda kuba battibwa mu ngeri yennyini abantu bano bakola ebintu bino gy'obeera nti bo ku nsi bagenda kuwangaalako emirundi egisinga obungi ekirala njagala kubiikira bannayuganda era mbikire ne paliamenti ya Uganda nti ensimbi ze muyisa ne muziteeka mu State House zimanyi zikola mirimu ki kino nno y'ensonga lwaki mbagamba eggwanga Uganda eyalikolimira oba eyaliroga embogo tannazissa ate ali ku mutugunda waggulu akyatukunamidde olw'ensonga nti atulengera njagala bagamba nti ssente zonna ez'oba State House mbusimanyi za State House ebitundu 7 ku buli 10 essente zino eziwoba Yosef Tabasira mutanu wa Kaleekezi za State House ebitundu 7 ze ssente ezikozesebwa omumpembe okuziwoba agenti be okugula ettaka lyonna erya Buganda nkiddamu ssente zonna eziri mu classified budget ssente zonna eza budget ze basoma ne budget ze bongerako kusaba nga basabye ssente zibaweddeko zikozesebwa mu kugula ettaka lya Buganda lyonna era nga wetwogerera omumpembe Yosef Tabasira mutanu wa Kaleekezi alina ebitundu 65 ku buli 10 ku ttaka lyonna erisangibwa mu Buganda akiwakanamu genda okoleko save nkiddamu bukyanga Yosef Tabasira mutanu wa Kaleekezi ajja mu buyinza bwe batandika omuyisiza ssente ezijja mu parliament ezijja mu State House ezitaliko mbalirira zino ssente ebitundu 7 ku buli 10 ze zigula ettaka lya Buganda nga ssente zino baziyisa mu babbuloka ba Museveni abamu nga Baganda abalala Banyarwanda ne kumanya agakola emirimu gino kuliko omusajja gwe bayita Kalangwa Owekayunga kuliko abamaje abasinga obungi Abanyarwanda abali mu mulanka z'abajeno ne ba major abagenda bagoba abantu ku mataka essente ze zimu ziweebwa abayindi bamusiga nsimbi okugoba abantu ku mataka essente ze zimu ziweebwa abantu ba NRM bonna abenkana mu Buganda okugoba abantu ku mataka essente ze zimu ziweebwa abapoliisi abanene okukola ekintu kyekimu nga beefudde nti bananyini mataka gano nga bagaguze kumbe ebyapa bisigala wa Yosef Tabasira mutanu wa Kaleekezi mutabani wa Kaleekezi ngeri ebyapa byonna birina muno mwe mwalina okutwala amasiro g'ekasubi mwe mwalina okugula olubiri luno kubanga nabagamba Baganda buli muntu yenna yeebuzaabuza nga afukana amatutegeera nsonga zino n'olubiri Yosef Tabasira mutanu wa Kaleekezi yalugula ng'ayita mu mumpembe Agakaani ayina obwakabaka obutalina busibuka nga bwetola ensi yonna nga bulina ebyobugagga bingi
mu bantu abalala abatwala ensimbi zino okugula amataka n'okuzimba akede mu Kampala ze ssente za State House zino zibateeka mu budget eyo. Abagagga mbanyi sigenda boogerako abalina amataka mu Buganda nga buli kitundu kya Kampala ayinawo ettaka. Wano we mbagambira nti y'ensonga lwaki Yoseri Tibahabulwa mutabani wa Karekezi alwana nnyo okutwala ekibuga Kampala ng'akizza mu bukulembeze obubwe basobole okizingako lumu. Bano abasajja ebitundu 80 ku buli 100 ebizimbe biri mu Kampala ebizimbiddwa ebipya n'ebikadde byagulibwa bigiriddwa ku ssente za State House zonna eziyitibwa mu Parliament nga temanyi kye zikola. Njala babuza ekibuuzo kimbamimba Parliament. State House ne First Family limu abantu tebawera 10. First Family nga bw'olaba eya America nti ya Barack Obama yali mukazi we yali mu ye n'obwana bwabwe bubiri nga abakozi ba State House ba White House bonna basigadde gavumenti ya America yebasasula omusaala. Kati nkikuvugidde nkizize Uganda kuba kiri kuwadde kyakulabirako nti Obama yalina abaana babiri mukazi we naye nga balina series bafuna entonotono. Kati naye nkikuvugira naye nkikuleetera mu State House Nakasero ewali ababbi bano kye tuyita First Family ye Genetic Embabazi abaana be basatu mpozi nono Muhoozi Kanyirupama ne Museveni be bantu aba abantu bano ku buwumbi n'obuwumbi series babadde bawa bali essuwaani mmeka olunaku. Museveni ambala empale mmeka andawe ya mmeka era binywa ebikubu bya caayi bimeka era state lodge zonna eziri mu Uganda zonna zikola mulimu ki bwe tuba nga twagala costing bwe tuba twagala okukendeeza ku nsaasaanya ya gavumenti state lodge zonna mu Uganda zikola mulimu ki. Museveni azisulamu. Kati ssente zonna ze mbadde musaasaanya ku State House banna kubeera abantu bana okujjako olimu ebintu ebirala bigwamu gamba nga abakulembeze abava ebulayo okujja okusinkana Museveni abamu bajjira ku bajeti za nsi zaabwe. Susuubira nti wali omukulembeze asobola okuva mu ggwanga lye najja nga agenda sula mu bbanga bajja bayina already accountability yaabwe. Ekyo nakyo mukitegeere bulungi nnyo. Kabeere mukulembeze wa Rwanda ajja nga alina bajeti ye kibayinza mu providinga kulya ate State House erimu ebisulu basobola okusula. Zino zonna ssente ze mbadde musasula zimuwa State House kuno kwe kuli bambega bali mu nsi yonna Museveni basasula. Ssente zino zigula amataka nga bakozesa abagagga abayindi n'abakane bagagga bali mu Kampala okugula amataka. Temuddamu kwebuuza ssente ezibagoba ku mataka ziva luddawa. Ze zino ssente ze bazisa mu Parliament Museveni n'azikozesa ozuwa abayaaye okugula amataka gammwe gonna okugamalawo nga n'amataka ga Buganda gonna ebitundu 65 ku buli 100 Museveni yageddeza dda era agalina. Ekigendo bamala enviri ku mutwe era muzikwate mulowooze nti ziriiko kyekino wano wammanga. Okusinziira ku nswera zange ez'okukisenge zingamba bwe ziti nga bwe nabagambye nti bano balina enteekateeka ejja buli atali munnayuganda mu system. And this is my last message to all brothers and sisters, most especially the indigenous Ugandans. Whenever you are the most especially our brothers and sisters from the northern Uganda, this message goes direct to you. There have been a game, Museveni and his entire family, they have been playing around on Ugandans. Right now, he ordered his younger brother, General Akandwanaho Salimu Sale, to station himself in the northern Uganda with an hidden agenda of taking over entire land in northern Uganda. By befriending you, but in particular, these people, they are there to take over your land and to divide you so that he does the same game which he had been doing all along in different parts of Uganda, mostly in the west and the central, that is Uganda.
This gentleman, he's good at divide and rule. You have been together, more especially the northerners. But this gentleman tried to divide you through creating rebel groups, including Aris Lakwena, including Ikoni, including other rebel groups which were situated in northern Uganda, just to create divisions amongst you so that he can find it easier to penetrate in the northerners. That's why in this voice note, the previous voice note which I've played, this gentleman said that we are going to do exactly the same thing which I've been doing to overtake 90% of Ugandans unaware, so that we can take all their belongings, including land, properties, and their entire life. So my brothers and sisters in northern Uganda, either you are serving in the UPDF, police, army, or anywhere in the government office, be aware. The reason being that Museveni right now is befriending you so that he can make you comfortable that you are the one in the system right now, but behind the curtain is the one giving orders. Right now, Chief Justice is coming from where? The Inspector General of Police is coming from where? The Speaker of the Parliament of Uganda and his deputy are coming from where? The police is led by who? The prison is led by who? The prison is led by Biabasaja, but there are so many northerners in that service of the prison service and the other sectors. So he's trying to befriend you so that you come near him or close to him, so that you don't get scared. That is good. That is his tactics, because he's good at making his friend. He makes himself so friendly to the people, but with the hidden agenda. Right now, he's trying to bring all northerners together, that he's friend to those northerners, but with the hidden agenda, whereby he stationed his brother Salim Saleh to camouflage, but with the agenda. Let me ask you, my friends from northern Uganda, General Salim Saleh was born in northern Uganda? No. Why is it that the northerners, as we speak right now, are very poor? Northerners, you were good in military and government management. What happened? Open your eyes before it's too late. So, buli omu atunule gy'alina okutunula. Baganda bange mwena abava mu north, abava mu east, kano si katego, kano si kazannyo. Ono lwaboga akugambye nti we are going to befriend the northerners so that we can work together with the westerners. What about the other Ugandans? Where are they? Where are they left? The trick is now is to befriend the northerners so that they can work together with the westerners. The rest of the country is left out. So be very careful in that game. Ask yourself, the man from nowhere, his origin is from Somalia. Now he's situated in northern Uganda. Was he born there? He wasn't born there. Why is he there? At first it was in Kapeka. Was he born in Kapeka? So let me give you the brief history about these people. Museveni is not a Ugandan, that is first. Janet is not a Ugandan. Salim Saleh is not a Ugandan. Muhoozi Kainerugaba is not a Ugandan. Audrey Rwabogo, he can't explain where he was born. Diana Museveni is not a Ugandan. She's not a Ugandan. All their daughters are not Ugandan. They were not born here. So these people are non-Ugandans. So they are there trying to divide you as Ugandans so that you can work with them. But time is going to reach that they are going to chase you away and they take over. Wake up. Don't be taken by those simple occupations, all those created office that they need you. They don't need you. Because when Museveni went in the Luwero Triangle in 1980, after he overthrown Obote, immediately he knew that the northerners, they have been in the army, they are so aggressive, they are good in administration, they have been in government for so long.
I can't lead this nation when these people are still strong. What can I do to divide them? Then create a war in northern Uganda so that you distract them from developing. And create a war so that these people, they get tired of guns. And that trick was organized and well planned and was successfully managed by Museveni up to now. Because he knew that he can't manage Baganda, he can't manage the Northerners. You have been in the army, police, and in the government. Remember, Milton Obote, General Tito Okello Lutwa, Idi Amin Dada, and other people have been governing that nation some time back. They are very powerful people. Where are they right now? Or they were killed. Some died in exile. So as we speak right now, he's doing the same trick. He's tricking you to befriend you, but with the hidden agenda, please wake up. Okay. Sigenda baluwisaawo okujjako bagamba nti video njimaze. Buli muntu weebereremu gy'oli, naye kisinga obukulu kwe kumanya ensibuko yo, okumanya gy'olaga. Nga mmaliriza, njalako bazanyo bannayuganda mwenna abakola omulimu ku Twitter. Mulumbe World Bank muddeyo ku Twitter. Mulumbe IMF muddeyo ku Twitter. Ensonga enkulu gye tulina okukola kati, ensonga lwaki Museveni atuuse okuba nti azze okwogerako eri eggwanga n'alimba nga talina cabinet. Tekibanga bukyanga lubanga lwa mini, tajjanko mu public kwogera nga talina cabinet. One, talina prime minister, talina vice president. Prime minister yakwataganya baminisita bonna mu Uganda, yakwasaganya business baminisita bonna mu Uganda, tamulina. Vice president aliwo kiguuma azange enteekuma mu kyoto taliiwo, ne baminisita tebaliiwo. Kubanga ekisooka alinda sente za IMF, alinda sente za World Bank. The moment that gentleman receives money from IMF and Bank of Uganda, buli kimu agenda kimala. As we speak right now, he's preparing his former financial minister, that is Matia Kashaja, to come out on 10th of this month to read the budget. Naye agenda kugisoma, alinamu ki kyagenda okusoma, tekiriwo. Kubanga they don't have cash. Jukira Rwanda minister ayina okuteekawo ssente n'ebigenderako. Buli Rwanda state minister ayina okuteekawo ssente n'ebigenderako. Banka temuli ssente, bannayuganda baavu, mutunde poliisi zonna mu Kampala n'emirirwano. Buli muntu yagula pikipiki n'ogikozesa boda, pikipiki bagitundamu dda spare kubanga ebigenda maaso mu Uganda, mukitegeere bulungi nnyo. So, business ya boda naye ayagala gibagobako. Tekigenda okugenda maaso. Bannayuganda mwenna basindika ssente Kampala. Era balina bank account mu bank endala, njala bagamba. Era njanga maliriza. Mwegendeze nnyo nga musindika ssente. Ekirala, abalina account mu bank ez'enjawulo nabagee mukendeze ku nsimbi zammwe. Ekyokubiri, banka zino Museveni akikola kamanye ng'akoza n'owebbwa okuzitta. Sentinale eyo gye mulaba yatandikwa n'omusingi ogw'abasajja Abaganda abatandika banka eyo. Naye omusajja omu ku baali empagiruwaga, all the strong pillars of the people who started, or the people who initiated, or the people who started the Centenary Bank, he was recently assassinated silently before his boss, Dr. Sepira Nkizitolwanga. Tebamubika wantu wonna yafa. Ye yali omutwe gwa bank oyo ne basooka bamujja, omwami oyo yafa lwakuba tebamwogera mawuli, tebamwogera nnyo, bamutta silent, bamusitisa butwa. Then Kagezi Munyu eyagikulira Dr. Sepira Nkizitolwanga ne bamujjawo. The moment kasabajjawo Dr. Sepira Nkizitolwanga, bank etandise okufuna ebizibu ebyenjawulo. Mu kufuna ebizibu ebyenjawulo, gwe Munnayuganda gw'olina okwebereramu. Banka tuba tugyagala nnyo ng'etambula nnyo, naye kati efunye obuzibu. One, abantu bagenda okujja ssente baga nti ssente teziriijo, naye ng'ate ssente no zikulaga zituuse. Omuntu bw'agenda okusaba ssente zamugamba alindako, ate ssente ze nga ku akawunti gye ziri, naye nga zimulaga tezikola ki, teziriijo. Ekyokubiri, charges ze bacharginga abantu kati, withdraw ne deposit ne sending oba omusolo gwe basalako ssente mpitirivu kati. Bangambye nti kati bw'osindika almost $2 million bakuggyako emitwalo 3.
charges sente nyingi nnyo kwegamba buli kintu kitambula bubi nnyo ekyokubiri nga nfundikira bannayuganda mwenna gye muli nsaba n'obuwombeefu tugamba lubaala embeera nga n'ebiro kw'otadde mugule masiki bannayuganda mugule masiki muzambale ekyokubiri mwewale ebifo eby'enzigotta omuli abantu abangi nkiddamu bannayuganda mugule masiki muzambale masiki ey'ennusu 2,000 tejja kutwala mu ddwaliro kujjanjabisa bukadde 610 njagala musooke mukole calculation ng'obudde bukyali ekirwadde kya ssenyiga 19 kitambula wadde ffe gavumenti yaffe ekyakikwasizza omukono omuyabayaba olw'ensonga nti babbi naye ng'ekirwadde kyo mwekiri mbasaba n'obuwombeefu mugule masiki muzambale masiki ya 3,000 oba 5,000 ejja kusevinga obulamu bwo n'ensimbi ze wandyonoonye eziri mu bukadde n'obukadde ng'ojjanjaba ekirwadde kino bw'oba ofunyeemu obubonero bwonna obukulaga nti olina ekirwadde kino waliwo enzijanjaba eyaffe ey'ekinnansi gy'osobola okukozesa ng'okweyoteza kasita weeyoteza ojja kuba ng'osse obuwuka obukuleetera ekirwadde ekyo ngenda basaba buli lw'ofuna enkenyera mu mbeerayo eya bulijjo please nkusaba weeyoteze kozesa eddagala lyaffe ery'ekiddugavu kamba we ebirungo by'olina okukozesa ekisooka osobola okugatta entangawuzi n'ogattamu katungulu ccumu n'ogattamu enniimu n'ogattamu n'akatungulu n'obifumba n'obinywa nga byokya ekyo oba okimazi osobola okukozesa ebyenda eby'embuzi n'obifumba n'obinywa mu supu nga tobisiise nga byokya ekyo kisobola okuyambako ekyo nga kiwedde osobola okukozesa okuba nga onywa caayi asukka mu bikopo ebyonywa buli lunaku nti ku makya osobola okunywa ekikopo kya caayi kikozese nga totaddemu sukaali caayi yennyini omufumbo oteeka amajaani agamala omunywe ng'ayokya omunywe ku makya mu ttuntu akawungeezi ne obanga ogenda okwebaka making sure nti bw'ofuna enkenyera ey'obutassa bulungi okozesa nnyo ekintu ekyokya naye ng'ekisinga obukulu okwetangira kisinga okujjanjaba masiki ya 5,000 esinga obukadde 60 ogenda okukozesa okujjanjaba ekirwadde kino nkiddamu masiki ya 5,000 esinga okwejjanjabisa miliyoni 6 sinakindi okulembalemba okugenda ekaganga ekituufu ekirwadde weekiri naye gavumenti etufuga y'abamafiya tebajja tufaako tugenda kufa ng'ebinyira nvudde olwala bagamba bannayuganda njagala temwesunayo gwa naggamba masiki ya 5,000 mwewala ebifo ebirimu abantu abangi nga toyambadde masiki mwewala okukwatakwate wantu ekyokubiri mukozese enkola eyateekebwawo gamba ng'ey'okutambula ne sanitayiza tomala gakwata wantu tolyalya ku buli kintu kya muntu beera n'ebintu ebyo by'okozesa mwabalya ku nsaniya nga mulyamu muzeegendereze onywedde ku kintu ky'omuntu kyalese ku mmeeza ekyo mukiveeko mwewala ebintu ebyo ekisembayo ensonga esembayo yino oli wa ddembe ogenda okufuna ky'olina okufuna naye oli wa ddembe okwekengera mu mbeera emu oba endala kubanga kikkakatako nga ggwe constitution ya Uganda ekuwa eddembe okusala okulwenga ggwe omuntu omukulu ne bw'oba owulira ng'olina kyeweekengera nkusaba togenda bw'oba owulira nga tolina kyeweekengera genda naye nga kyonna tugamba nti okwetangira kusinga okujjanjaba okwetangira kwekulwa muddeyo mwambale masiki muzigule bw'ofuna enkenyera nkuwadde ekikolo n'eddagala kiddamu bw'ofuna enkenyera nkuwadde ekikolo n'eddagala obiwulidde bulungi nnyo ekirwadde kino tekisembera kintu kyonna kyokya munywe kyayayokya sukka mu bikopo byonywa ku makya nywa kyayayokya ne bw'otateekamu sukaali naye ng'ayokya
mutuntu akawungeezi n'ekiro ng'ogenda okwebaka okweyoteza kintu kikulu nnyo okweyoteza kwe kuluwa oba kye tuyita steaming kwata bensani yo mw'onaabira fumba amazzi go nga gookya bulungi nnyo teekamu ka china robe oba teekamu kyapambalaasi awere bulungi nnyo muli bw'omala omuteekamu kwata ettawulo yo bulungi nnyo oba essuuka ogyebuutikire bulungi nnyo ng'omutwe ogutadde mu bbaafu muli obeeremu eddakiika ezitasukka 10 teweebikkula kikole ku makya mu ttuntu n'akawungeezi ng'ogenda okwebaka kye tuyita steaming oba okweyoteza ojja kuwulira ng'ozze butonga n'ennyindo ne buli kimu kisumulukuse bulungi kye tuyita steaming eyo y'enkola eyaffe ey'ekiddugavu etali ya kizungu kubanga kweyoteza kya butonde ate kikola bulungi nnyo ekyo bwe kiba kikulemye okukola then ogenda kuwanga tonkuwadde amagezi agasinga obungi mumpulira bulungi okweyoteza kikulu nnyo anaabatutte bye mugambye bagamba embuulire tefa yonna naye mbabuulidde the fact is saagala mufe mu bintu eby'ekiralu ng'ate musobola okwetangira ekintu kino ekijja mu Uganda mask mugigule ya 3,000 ku 5,000 naye mask mugule ezo gy'osobola okwoza n'ogyanika ekiro n'ekala n'ogyambala ku makya ya 3,000 ku 5,000 naye bw'onoofuna ekirwadde kino kijja kutwalira ssente ezisukka mu bukadde okujjanjaba sinakindi oserengete bajjajjaabo gye baakusooka ate nga si kye twandiyagadde nja kumaliza nga mbagamba ku lwa Katonda n'ensi yange buli omu weebereremu kubanga gavumenti etufuga y'ababbi tebajja bbawa service kubanga n'essente ezimbyako edi moros zonna esinga obungi yali mbalirira ya covid-19 ssente tebazibba kati bagamba nti tubeere bagezigezi ng'obwana bw'omusota bakava mu kisunku kalumirawo ekyo mukitegedde bulungi naddala bannaffe abali mu nsi ezisinga obungi n'abali mu Uganda ewaka mufune mask mukikole bulungi naye okweyoteza n'okunywa supu w'ebyenda by'embuzi nga tomusiise ng'ayokya ebirungo by'eddagala embawadde likola bulungi nnyo mumpulira bulungi ekyo bwe kiba kiganye ng'enkola gye nkugambye okikola 7 days a week naye nga era wotaddeko mask bw'owulira nga enkenyera ekyalimu osobola okgenda okulaba omusawo n'akubulira ki ekiddako naye nga mu ngeri yaffe ey'obutonde ekyo kikola nnyo okulwanyisa ekirwadde ekyo abasobola okuba nti mulina engeri we musobola okukolerako duyiro naye mulungi nnyo ng'omaze okukola ebintu bye nkugambye duyiro mulungi nnyo okuggula emisuwa n'okuggula amawuggwego ng'odduka kirungi nnyo ng'omaze okukola eno sisitimu gye nkugambye era osobola okujoogingamu oba mu ddiiro lyo n'odduka ne weetolola oba tolina ddiiro oba ne weetolola mu kisaawe gwe balaba muntu adduka kumbe gwe okeepinga fitness yo n'okuba nti oggula omubiri gwe bulungi nnyo jjukira lw'otuyana ng'obaddemu ekirwadde ng'ekya ssenyiga njagala omuntu alina ssenyiga nga tolina covid ogenda odduke ng'omaze okumira oba omize eddagala ettuufu erya ssenyiga oba omize habo nga wa ssenyiga ogenda odduke mu kisaawe okumala emirundi 5 okwetolola ekisaawe bw'osigala ng'oli kyekimu ojja onkuba engolonfe kubanga ffenna tuli bantu kugambye joginga kijja kuyamba okukola mukama akumira takumira mpeera naye musibe bulungi mweraba naye nga mumanyi nti ekirwadde gye kiri masiki ya layisi nnyo mweraba